Finally here we are, team uji. Karibieni watu wenye wanapenda uji ya Kimeru, karibieni. For so many days I've seen you people mkidanganywa, ile uji ya kuferment ni uji ya Kimeru. Come here kama umedanganywa, come here kama umebuy uji ya kuferment ukaambiwa hii ni uji ya Meru, and you're like ule mama anauzanga uji tamu ya Meru. Let me show you how to make actual Meru porridge. Nimekuwa nikitamani sana niwaonyeshe venye uji ya Meru tengenezwa. The original uji ya Meru, the traditional one. So tunatumianga mawele. It's known as millet. Lazima uioshe kwanza ili kutoa mawe na vumbi. As you saw there, uanike. Make sure imekauka vizuri. Dry it under sun to make sure that you get the best result. Acha ikae hapo kwa jua. If possible, anika mara mbili. So the next process is to wash mawe yako. As you can see hapo kuna mawe mbili tunatumia. Kuna the small one yenye unashikilia na kuna hiyo mawe kubwa yenye unaekelea grain. So make sure umeziosha vizuri. Usitumie soap. No. This is traditional. Wash using kuna matawi fulani hapo unatumianga. Use that one. Also, you can just use your water, a lot of water, wash it well. Don't use soap. Soap inaribingi uji. Got that? Yes. So after umeosha, dry it. You just leave it to dry, and then it's time for grinding. And as you can see, mimi ni grind. My mama anasema, "Hai, unafanya pole pole." Alikuwa anasema natumia mwili mzima. Sijui kani ukweli, hebu be the judge. So hapo akanisaidia tukamaliza ku grind, and so we are getting to the next process. After grinding ni kama kusiaga. In fact hiyo ni kusiaga, si kama ni kusiaga. So tukishasiaga the first time bila maji, ndio tunaiweka kwa maji kama umeona hivyo. Tumechukua hiyo mawele, tukaiweka kwa ndoo, tukaongeza maji. Okay? So when we add water, this is the second process now. That's when we are starting to make the porridge. So this is how we grind. You take the residues from the water and you grind them. So as you are going to go through this process, of course you're going to get the remainder. Hizi residues zinaingia hapa kwa hii sinia, unarudisha kwa maji. Una grind zote zinaisha kwa maji, then unachukua tena unarudisha kwa maji. The process depends on how much of a pro you are. Kama wewe ni pro, kama mamangu wanafanyanga 3 times. Kama wewe si pro sana kama mimi, because mimi nimekawia. The last time nilifanya hii kitu ni more than 10 years. The very first time nilifunzwa na shosho yangu junior alinifunza. And so this is the very first time nilikuwa naifanya by myself, like independently. So I'm not such a pro. I was just like trying. But of course I had the idea of what I was doing. So mimi nilirepeat mara, was it 5? Yes, 5, 6. Yeah, 5, 6. Hapo unaona mawe kidogo. Hii mawe haikuwa so perfect. So if you want mawe yako ikuwe poa na isikusumbue, make sure umetumia zile mawe zinaitwa nini? Zile mawe za kujenga, zile strong, zile zenye ni kama ni unatoa kware hizo. They are strong na make sure haishake. So inawakesa tu kwa na hiyo, alafu mamangu hata hasiagangi, hatengenezangi uji. So this one was just inaitwa nini? Just a small case. Not a permanent situations, okay? So that's why we use that one. But finally tuliweza kuifanya ikakuwa firm, and as you can see nilikuwa naendelea vizuri, mawe ilikaa fiti, and so tunaendelea. Hiyo siku nilikuwa na psych. Imagine niliamka 5. Was it 5? I actually woke up at 4. It was at 4 because the day was full of activities and I wanted to do this. So there we are doing our first one. Mawe bado inatusumbua, but high through, lazima tuvumilie, lazima tusonge hii uji, lazima tukunywe. So sit down, let me tell you rules of kumake hii uji kama Meru. So shosho yangu hufanya hivi. Hiyo siku na make sure umeshaoga. You have to be very clean. Hizi ni rules za Wameru. Be very clean. Alafu make sure umefanya vitu zako zote. Kwenda loo, sijui kusneeze, kutumia handkerchief. You cannot be, uwezi kuwa na homa ukitengeneza uji. Atunashikashika mapua na bado na handkerchief na bado unatusiagia uji. Na hata kunywa hiyo uji. Another thing, hakuna kwenda choo.
atunaenda lu then unakuja unasema oh nirudi. No. So make sure you're done with all your calls, all your handkerchiefs before you start this process. When you get there, there's no getting from there. It's you start first to the end. Cleanliness is very important, okay? So that's why I was there, and so I decided to test. This is how you test if your porridge is doing fine. So unaeka mkono unaangalia, but before that let's remove easy. Kunaitwa kunaitwa nini sasa? Kuvora mvuri. I don't know. Kuvora mvuri. I don't know what the names is in English. They are just the suspending things. Ni kama part of the two small leaves nini. I don't know. Yeah, it's not bad, but haifai kuwa kwa uji, so lazima utoe before uendelee with the next process. This is the next step. We repeat the same thing that we did until we get the list of residues. Okay, so we are repeating and repeating. As we repeat, the residues continue being smaller and smaller, as you will see. So when they become the list to such a point that you cannot get anything to grind, like hauwezi or any residue from the solution, that when you know that your porridge is ready. Also, you need to dip your hand and see how thick it seems, depending on how white your hand will be when you dip it. Okay, so let's get on the next process. We grind. Yeah, actually I think this is the part that makes me feel so proud being a Meru. What traditional thing do you make in your tradition? Like nini mnatengenezanga ni yenyu peke yenyu, like kama hii uji ni yetu peke yetu wa Meru ndio tunatengenezanga uji ya mwere, because uji ya waembu it's completely different. Na watumiangi like whole grain, wao wanaenda wanasiaga ndio wanakuja wanakia hiyo yenye imesiagwa, so it's completely different from this one. Alafu hii uji kiferment ni pombe. Watu wakamnywesha mko wapi? Watu wakamnywesha kweni marafiki zangu? Yeah, hii uji ikishapikwa alafu iweko for some days, nakwambia watu wakamnywesha watakuwa na feel ni kama wanakunywa kamnywesho. That's why most of the people wanapenda, ni kama somehow kama busa. I don't know, but I usually think ni kama busa. Okay, yeah, so as you can see, hivyo ndivyo unafaa kumove hiyo ndio, inaitwa ndio. The small mawe is called ndio. So you unainua kidogo just a bit, mtu ataweza fai ku notice when unainua kidogo ndio grind. I don't know if you can see that, kidogo tu with your hand, and then use some energy to make sure that you unaifinya vizuri, inatoa mautamu. Yeah, that's how beautiful our culture is. So this was, I think, the second or the third time that I was grinding, and as you can see, the zinaenda zikireduce. Alafu, if you've noticed, we have these leaves, banana leaves, just beneath the mawe. Niza kuensure that hatu waste. Unaona sometimes zinateremka zinamwagika, but zianguke chini ziende into waste, zinaanguka kwa the banana leaves. Then the banana leaves allow them to slide into the sinia. Okay, so that's what you can see. As you can see, kama hizo leaves hazingekuwa hapo, of course ingemwagika. Okay, I love there's another very important part ya kukamua hii jiwe. Ukisha maliza one step, lazima uikamue vizuri so that the next step isikuwe na residues than the previous one. Okay, so you dip your hand in clean water as the one that I've set aside there in that basin, and make sure that you clean. So just dip to remove the uji, then you just clean it. Hivyo tu unaweka maji, unaguzisha, unapanguza. As you can see, it's becoming clean. It's a way of removing the residues and making sure that they all get into the porridge without, because ukiacha hapo hizo zitakuwa hizo zingine zikigrindiwa zikisiagwa, hizo zitakuwa zimeruka step ya kuingizwa kwa maji. Alright, so unafaa rinse both of them, both the ndio and the mawe, and then that water you do not pour it, you add it into our porridge. Unaona keniko kwambia how thick it is. That's how you test how thick your nini uji is. If haiko thick enough, una make sure umeongeza maji until ikuwe the right way. So let's go to cooking. Cooking this porridge is not like any other.
You cannot just cook it. Mi mwenye nilishindwa kupika despite kuitengeneza. So I had to wait for my mom to come and pika it for me. So this is how you do it. You make sure moto yako iko chonjo. Unaona moto wenye inawaka? Una make sure moto iko chonjo. Weka uji yako kwa sufuria yote. Okay? Wekelea kwa sufuria. Then unafaa kuwa na hii mwiko. Hii mwiko tulitengeneza DIY. Yake sijui alipeleka wapi. This is not just a normal mwiko. Nenye iko na 2 sticks hapo mbele. Inaitangwa sijui mwendori. I don't know. I don't remember the Meru name for it. That's specifically for cooking hii uji. Inafaa kuwa na 2 sticks zina cross hapo mbele. Ili kumake sure inakoroga vizuri. Make sure moto yako haija kuwa ndogo, and make sure your kukoroga ni continuous. At no point can you leave it. Tunaona mama anatengeneza moto and the same time anakoroga somehow, anakoroga haizi achilia. Reason being ita form lumps. Niki form lumps inaharibu uji. Nani anapenda kunywa uji ya lumps? I don't think anyone likes uji iko na lumps. So you make sure you continue kukoroga until you feel like it's heating up, and you will just see, you will just know when it's heating up because it will start changing the texture. See the density of the uji imeanza kukua moto, imeanza kuiva sasa, inaanza kuwa thick, so una increase the speed ya kukoroga. You see? Yes, to make sure hakuna hizo makindi. And so as you koroga, ukisikia unajua uji yako imekuwa sawa, ukishaona iko na the right uzito, the right what do we call it? Is it density? Like the right thickness. Yes, the right thickness. That's when you know that your porridge is okay. So as they start boiling, it continues to thicken. You don't add water. Okay, you don't add water to it. You just make sure it boils a bit. Don't allow it to boil too much because it will become too thick and you will not be able even to koroga it. Okay, so after it's all done and you can see the right thickness, that's why you can see my mama kiinua hivi na hiyo mwiko ili aone how thick is it. Yeah, how thick is it. So yeah, that's all. So after that you just take your porridge and put it. Unaona haka mti hapo mbele nilikwambia kamoja kalitoka, si nilikwambia ni DIY, kamoja kalitoka but high through ilifanya kazi yake. So after that porridge yetu imeiva at this point, so unatoa tu unaweka kwa the bucket or something. In our home hatuna zile gourd, so kwa shosho yangu she will just take it and put in the gourd and allow it to settle until ianze kuferment. Okay, so in the morning inafaa kuwa na maji juu. By the way, mbona yangu haikuwa inafaa kuwa settle in the morning na kuna maji juu, so unatoa hiyo maji then unaishake vizuri then ukunywa uji. Hiyo maji inatolewa inaitwa maringo na inakunywago bado, so you put it aside and unaiweka kwa a different gourd. When ukimaliza kunywa uji, unachukua hiyo maji, itakuwa imeferment pia, unaiweka kwa gourd yenye iko na uji, and then it thickens a bit and you can still take it. All right? So I'm hoping you enjoyed this video. Thank you so much. Do not forget to subscribe. My name is Purity Mwenda. If you've come this far, kindly consider giving me a thumbs up, subscribe to my channel, and also do not forget to share and comment below. Thank you very much. I will see you in my next video. Bye.